Herkese merhaba. Öncelikle katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bugünkü sunumumuz pek çoğunuzun ilgilendiği I-REC sertifika standardı ve raporlamaları ile ilgili olacak. Burada bize Jared Braslawski katılarak yardımcı olacak. Bay Braslawski, I-REC Genel Sekreteri. Daha sonra birazcık kendi projemizden bahsedeceğiz. Bu yola nasıl çıktık? Enerji Web Foundation'a nasıl üye olduk? Nasıl beraber çalıştık? Enerji Web Foundation burada kendisini tanıtacak. Douglas Miller ve e, Meryem Ruslanova sunum yapacaklar. Daha sonra biz platformumuzu tanıtacağız. Sözü hemen Sıla Hanım'a bırakıyorum. Sıla Hanım bizim kurucu ortağımız. Buyur Sıla. Herkese merhabalar. Tekrar teşekkürler katılımınız için. Sözü Jared'e vermeden kısaca bu yenilenebilir enerji sertifikalarının ya da yeşil elektrik tedariğinin çok kısa bir özetini yapmak istiyorum. Biz platform ile yenilenebilir enerji kaynakları için sahip oldukları yeşil nitelikleri sayesinde yaratabilecekleri ek getiriyi arttırırken tüketimleri için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak isteyen tüketicilerin taleplerini karşılamalarına destek olmayı hedefliyoruz. Hepinizin bildiği gibi aslında yenilenebilir enerji sertifikaları çevresel piyasa araçları arasında yer alıyor. Elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmek isteyen doğrudan ya da dolaylı olarak kurum ve kuruluşlar için doğrulayıcı kanıt özelliği taşıyan sertifikalar aslında finansal bir ürün. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik tüketimi içindeki payının artması ve iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık seviyesinin yükselmesiyle birlikte tüketicilerin bu yönde bir talebi oluştu, ilgisi oluştu ve geçtiğimiz 10 yıl boyunca aslında çeşitli yollarla kısmen de olsa bu bir şekilde sağlandı. Buna örnek vermek gerekirse işte yenilenebilir enerji üreticileriyle anlaşma yapılması, tabii herhangi bir doğrulayıcı kanıt olmadan ya da elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarının hesaplanarak gönüllü karbon azaltım kredileriyle dengelenmesi. Bu da aslında yan bir yol. Bu süreçte özellikle kurumsal şirketlerin uluslararası raporlama sistemlerin kapsamında yapmış oldukları hesaplamalar sonucunda elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarının yine karbon azaltım kredileriyle dengelenmesi daha çok yaygın olarak seçildi. I-REC, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası, direkt yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimini belgeleyen bir izleme sistemi olarak ortaya çıktı. Ve direkt bir yöntem olması sebebiyle kurumsal şirketler, uluslararası raporlama sistemlerine tabi kurumsal şirketler tarafından tercih edilmeye başlandı. Özellikle son 3-4 yılda sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında elektrik tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak isteyen şirketler bu I-REC sertifikalarını talep etmektedir. Bunda tabii hemen belirtelim, sadece raporlama sistemlerinden dolayı değil tabii ama Greenhouse Gas Protokol'ün direkt bu sertifikaları işaret etmesinin etkisi var. Üreticilerin üretmiş oldukları birim elektrik karşılığında, megawatt saat karşılığında hak kazanabildikleri bu sertifikalar üretilen elektrikle bileşik ya da ayrıştırılmış olarak talep eden tüketicilere tedarik edilmektedir. Halihazırda ikili anlaşmalar ile devam eden bu piyasada platform ile biz üretici ve tüketicileri daha etkin bir ortamda bir araya getirmeyi ve bilgi seviyesini arttırmayı planlıyoruz. Daha sonra daha detaylı bir şekilde zaten platformu anlatacağız ancak şu an için sadece santral bilgilerini görebileceğimiz platforma sonrasında projelerin küresel kalkınma amaçlarına hizmet eden çevresel, sosyal ve ekonomik katkılarını da ekleyeceğiz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. I-REC ile ilgili daha detaylı bilgiyi Jared bize paylaşıyor olacak zaten.
Thank you, everyone. Thanks so much for the introduction. I very much appreciate being here today. I thank the EWF and also Foton, of course, for the opportunity to speak. There's many familiar names on the list, but also many of new names as well. So I had a bit of the difficult task of course, describing renewable electricity markets and the role of I-REC in just 10 or 15 minutes. And so some of you that know or have seen presentations from me in the past, I can talk about renewable markets for hours at length. So to being able to compress this in 10 or 15 minutes is sometimes challenging, but I'll do my best to organize this in a way that everyone, even the newcomers, can understand. If I could request that everyone mutes themselves quickly to make sure that there's no additional audio on the line, that would be helpful. So just looking at the electricity market more generally, the electricity market, as we all know it, of course, is based upon producers of electricity and also consumers of electricity, and then there's the grid in between. We all know that a long time ago, the only choice that you really had when it was coming to the purchase of electricity was how much electricity do you buy? Do you turn the light on and buy electricity, or do you turn it off and choose not to buy electricity? The big difference with renewable electricity markets is that we're giving the opportunity to the consumer to not just say how much electricity they buy or who they want to buy it from, but also what product they want to buy. If you go to the next slide, then you can very clearly see that the role of renewable markets is to give consumers a choice and be able to claim a specific type of production as their own electricity source. So instead of purchasing just a random mix from the grid, renewable markets, or REC markets, as we'll talk about in just a little bit, are about having the producer of renewable electricity be able to say, I sold my electricity to a specific end user, to a specific consumer. And the result of this as well is the consumer can make a claim saying, I purchased electricity from a wind turbine. Or they can even say, I purchased electricity from a wind turbine that's only 5 kilometers outside of Istanbul. Or I purchased a renewable electricity from a wind turbine that is less than 2 years old, that is very close to where my electricity is being consumed. And depending upon the supply and the demand market, the person that has more in-demand electricity, so maybe sources that are close to the cities, or sources that are new, or sources that are very beneficial for the public, or seen well in the public's eyes, are then granted a higher value than other types of electricity. If you go to the next slide, you see this when you come to the reality of what we're trying to do. What we're trying to do with REC systems is not to create a market first and foremost, but rather to have every end user understand where the origin of their electricity is coming from. So not only those that purchase renewable electricity and are happy with that choice, that they say, we are happy that we're supporting a better world, but we also need to know who is not purchasing a renewable electricity. This picture in front of you is not the reality in 99% of the renewable markets around the world, but it's slowly becoming a reality in some European governments. For example, in the Netherlands, they're introducing this, where every consumer, doesn't matter how big or how small, knows exactly where the origin of their electricity came from. As such, no one is consuming the grid mix anymore. You can go to the next slide. But how do these renewable electricity markets really work? Up until now, I've been calling them renewable electricity markets, but many of you on the webinar will know these as REC markets, renewable energy certificates. And actually, there's a lot of different names for these markets. They're REC markets. The guarantee of origin system is a REC market in Europe. The GO is no different than just a REC. And then there's the I-REC market as well, the I-REC standard. These are all the same type of name for an energy attribute certificate, an EAC. These energy attribute certificates are a way to allow attributes on the left side to be claimed by a specific end user. And they're done through the form of issuance, trade, and redemption. So certificates are issued into a registry or into a market platform. They are traded or they are redeemed by an individual end user, and then an end user can make a claim based upon that issued certificate.
again, I'm going very, very quickly through a lot of information. So I would encourage anyone to ask questions about how these systems work, either after my presentation or at the end of the webinar. And of course, the other presenters are more than capable of answering questions about this as well. You can go to the next slide. Where if I'm going to talk now not just about a member of electricity market design and also about REC markets, but about the role of the I-REC standard. It is not a short-term process. This is a 5-year minimum essentially a nonprofit organization. I do think what we do is we work to ensure that we aren't reinventing the wheel as governments and as stakeholders even if the government says, listen, we really want to work towards having an in their system. I think that that's fine. Of course, we've learned that voluntary market development that essentially means because then we are leaving revenue on the table and consumers on a voluntary basis today. Them choosing to come together renewable producers can make money leads to more robust and reliable markets. We've seen that in markets where governments come in and say, this is how the market is going to be a geosystem adherence way, standard means that we're going to be busy for 5 years developed more tend to make sure that that is a reality. Active so you can easily introduce it with I-REC standard today or with a similar standard that we support with a local issuer electricity, and later consumers of renewable electricity to come together on a voluntary basis, and if that is requested by stakeholders. We see that voluntary markets, you can go back to that the first step, would be very voluntary market include the whole chain from producers to consumers, but also all the different elements in between. And as well, voluntary markets show national governments a path to development. So essentially, as we start developing these markets, it allows an easy way for governments to then introduce legislation to improve these markets and develop these markets. So instead of creating the entire infrastructure and the entire system from a top-down way, you use the existing infrastructure, you use the existing context between producers and consumers to create more and better regulation for the use of renewable electricity, which in the end supports the producers of renewable electricity with more financing. You can go to the next slide. Because what did we learn why we were creating the standard? Because why do you need to standardize the development of RECs? Now, the reason you need to standardize the developments of RECs is lessons that we learned in Europe. In Europe, you've got more than 20 different member states, more than 20 different countries. And each of those countries in early 2000 was required to introduce a guarantee of origin system. And we saw that the governments that worked together to create a single guarantee of origin system, a single standard, versus the governments that said, we're going to do it completely by ourselves, there was a big difference after 5 years. We saw that standards did a few things. It increased the use of the system by end users, and particularly the use by foreign end users. So that means companies, for example, from outside Turkey, immediately understand the use of renewable electricity in Turkey when it adheres to an international standard. And this means these foreign companies are much more likely to say yes. We are going to purchase renewable electricity today because they understand the basis of what the market is built upon. It simplifies the trust and choice that consumers have in renewables. And what I mean here is if you've got 40 different countries, all with their own different systems, then it's very difficult for a consumer to come in and say, what exactly is contained in this REC system? What does this mean? They have to analyze the legislation. They have to analyze the best practices. They have to analyze all the different market elements. So in this way, standards allow consumers to come in and say, I understand what I'm purchasing from day one, instead of having to do expensive research to learn more about this. It eliminates implementation problems. So standards, of course, that are implemented around the world have been implemented in 20, 30, 40 different countries. And as such, there's a huge amount of benefits in using existing standards to essentially develop existing national systems as well. It completely eliminates costs when it comes to setting up these systems because you can often use systems that are available in other locations and build upon the existing standards in your national environment if that better suits your principles. And the last, of course, is that it supports NGOs and labeling organizations to immediately come in and say, as WWF, as CDP, as RE100, as all these different organizations, we support a specific type of system or specific type of market within your certificate within your market. Next slide.
So how does the I-REC standard work? Essentially, we work by authorizing an issuer in a country, so adherent to the existing standards. This issuer is an independent organization that works to develop the market, to issue certificates into that market. And these issuers are governmental entities or electricity market operators, such as the Electricity Generating Authority of Thailand, or SP Group, who is the grid operator in Singapore, or local stakeholders. Sometimes, for example, in Brazil, there's a certification organization that was approved by the government to be the issuer. And of course, we're working, of course, within EWS and with Foton to ensure that this is organized as well within Turkey in a very robust manner. The important thing is that everyone plays a role. Next slide. So moving back to what the issuer does. So the issuer, if you see a REC system or an EAC system, that dark blue portion called registry and trade platform, you should see that as a concrete tube, essentially. What goes into the concrete tube is what the issuer does. They make sure that all the information that's issued into that market is verified and controlled, so it all adheres to the same exact specification. If you're trading gold, you want to know that all the gold is of the same quality. And just as the same with EACs and with RECs, if you're trading RECs or you're trading EACs, you want to know that all the EACs and all the RECs in the market are of the same quality. And that's what the issuer does. The issuer ensures that all the RECs that go into the market are of the same quality. Now, the market itself is the REC or the trading platform. We'll hear more about that from Foton today. But that is really a lot of different ways to trade it. You can trade it to a friend. You can give it away for free. You can sell it on an open market. You can sell it with bilateral trades. There are all these different ways to do it within that concrete tube. When the EACs leave the concrete tube, however, that's redemption. That's when you have to specifically label the EAC with who it's being redeemed on behalf, what time it's being redeemed, for what purpose it's being redeemed, and where it's being redeemed. And that will be held on that certificate forever. So for us, the most important aspect is what goes into the market and what comes out of the market. How the market itself is organized, we'll hear more today from Doug and Tom. Next slide. There are a lot of different ways that we organize these markets around the world. You see, for example, here, these are all the different issuers in the North American market. If you go to the next slide, you'll see that in the European member states, each member state is required to have at least one issuer, or required to have one issuer, and they can't have different geographies. So if I want to issue a certificate in the Netherlands, then you'll see I have to go to Certicube. If I want to issue a certificate in the UK, then I have to go to Ofgem. So each country and each region generally has its own issuer, and each issuer is generally responsible for their entire country within a monopoly system. And the next slide. And within the I-REC standard, I should say this is a very, very outdated map. We have at date about 8 or 9 issuers in different countries. And we have what is a function called the central issuer, the GCC, for where there is, hasn't been able to be an issuer found for a specific country or for a specific region. But in general, we always work to try and have local issuers controlling local markets where possible. What are the characteristics of an issuer on the I-REC standard, but also more generally? Generally, an issuer is an independent market facilitator, not a market player. You can't be a producer or a consumer to be an issuer. You have to be completely independent in the market. Now, an independent market means that an independent player means you don't buy, sell, trade, or redeem certificates. You are completely outside of the market. You just are there to verify what goes into the market is of the same quality. Remember that tube, making sure that all the gold is of the same quality. It's the same thing that an issuer does with RECs. They are making sure that all the RECs are of the same quality. They can also retain fees. So of course, the issuer isn't doing their work for free. The issuer makes some amount of business, of course, based upon the issuance of certificates, and they're able to charge generators based upon their interest in registering device and issuing certificates.
They have to be, you know, responsive to the market. They have to have a contact person. They need to be able to recognize that this is a market that they're dealing with, and they need to be able to respond quickly. They need to be able to say, yes, we will authorize this issuance within the next 24 hours or 48 hours. They have to be very, very quick. Because in a market, you know, and we know sometimes, you want to be able to have sometimes making quick decisions to make sure that a deal goes through. And an issuer, of course, should be a facilitator that is friendly and available to the market at all times. And the last is, of course, they should be authorized or recognized by the national government. It is very, very important that the governments are involved in all steps of this process. And they should, of course, be aware of what is happening in a specific country or in a specific region when it comes to the development of a rec market in a specific nationality, in a specific nation. Next step. Now, why do these markets matter? Of course, we talked a little bit about the use of renewable electricity. Now, the use of renewable electricity is, of course, in high demand among corporate companies. And I know there's someone from CDP on the call today that may be able to speak a bit more about this in Turkish, which may help as well provide some understanding on the background. But this is a very old slide. I think 6 or 7 years ago, there were more than 5,600 companies around the world that were reporting their electricity usage to CDP. Now, I'm sure this number is much, much more nowadays, but it just shows that there are hundreds, if not thousands, if not tens of thousands of companies that are trying to report what type of electricity they used on an annual basis. And the point is, the only way that they can do this is with the use of tracking systems that are standardized, such as the XGO standard in the Europe, the REC standard in the US, or the I-REC standard around the world. Next slide. And then, of course, there's RE100, which goes beyond CDP. So CDP is just a form, it's a survey that allows companies to report exactly what they're doing in a standardized way. So we know how all the companies are using renewable electricity. RE100 goes further. There you have more than 170 global companies with very familiar logos that have said, we will purchase 100% renewable electricity by 2030, 2035, or 2040. And these companies are really making a huge amount of impact by saying, it doesn't matter where we consume electricity, if it's Turkey, if it's Azerbaijan, if it's China, if it's Nigeria, if it's Brazil, if it's the US, if it's Germany, they will purchase 100% renewable electricity. So these companies are proving 100% there is demand for specifically renewable electricity, and that means additional money for renewable electricity producers all around the world. You see that these markets are also increasing significantly, and the global issuance of I-REC issuance, that's from 2018. If you were to look at 2019, it would be closer to about 22 terawatt hours, so really a significant issuance profile from around the world. And you see as well in Europe, and you see in the US, that these markets are growing year over year. So it is a reality that these markets are being demanded. It is a reality that they are providing true revenue to renewables producers. And it is a true reality that end users are consuming renewable electricity standardized to international standards. And that is a very important point because international standards are really a requirement for the future growth of these markets. So again, of course, we're trying to go to a place in the future where everyone knows exactly where their electricity is coming from. We're not there yet. First step is to allow renewables producers to buy renewable electricity, but in the long term, potentially all renewables consumers will know exactly the origin of their electricity. So how does the I-REC work with governments? I've got 2 more slides and then I'll be finished. So how does the I-REC work with governments? In the past, we've worked on a number of different ways. So the first way is we work on tenders. So we've participated in tenders in Russia and in Singapore. We've also participated in tenders in Latin America. And these tenders vary in a lot of different ways. Sometimes it's supporting the government in developing a renewable electricity system. Sometimes it's supporting the government in making sure that the government themselves is purchasing renewable electricity. So there's a lot of different ways and a lot of different mechanisms that governments can set up tenders to support the development of this work. The next portion is legislation. We, of course,
support governments in developing legislation to support the use of renewable electricity in the country and support the development of renewable electricity markets as well. It is very, very important, however, that legislation is developed in a smart way, that legislation is developed in a way that doesn't hurt the voluntary market, but supports the voluntary market. And the last is maybe just one more thing, just quickly go back, sorry, to the previous slide. And then the last is the role of issuer. So it's also important to recognize that it is very, very common in the I-REC standard that grid operators take a role as issuer of the I-REC standard. So the ones that verify the quality of certificates that go into the market. Then part of this market we'll talk about with EWF and COM in just a little bit. But in Singapore, for example, the issuer of I-RECs is SP Group. In Thailand, who is the grid operator of Singapore? In Thailand, it is EGAT. In Chile, in Colombia, and Mexico, and other regions as well, we're also working with grid operators to make sure that they are, of course, a reasonable and responsible issuer for the development of these markets locally. The last is the current size. So globally, I should say, the I-REC standard issued 17 million certificates for the vintage 2019. You can issue certificates for the vintage 2019 until June of this year. So there's going to be still quite a bit of time for that to become significantly higher. In Turkey itself, there are 20 device owners that have decided to register their devices on the I-REC standard, representing more than 1,000 megawatts of installed capacity. Now, the market structure is generally bilateral trades in Turkey. So that means an issuer requests a certificate to be issued, and they give that directly to an end user or to a trader that eventually redeems that on behalf of a client. It's very, very exciting. What's happening now is that we see, based upon blockchain technology, but also based upon the really good work of individuals like EWF and Foton, that we are going to be able to develop marketplaces as well to allow for the trading of renewable electricity in a bilateral way, but also, of course, to individual end users or individual consumers on a market that is available to anyone, essentially. And the last, of course, is legislative developments. We all know that the Turkish Renewable Energy Tariff Law will in some way really need a voluntary REC system to be in place. And it is our expectation that if the voluntary REC system that's in place uses existing standards and best practices, we can essentially eliminate costs for its implementation and also have increased usage, as we see today, already from day one. So there's a huge amount of benefit in using existing standards for the development of these various markets around the world. So with that, you can go to my final slide. I'll say thank you, everyone, for joining me. And I'm very interested to hear, of course, from the other speakers today. I hope I didn't take too much time. So thank you, everyone, for listening. Thank you very much, Jared. That was a very nice presentation from you. I will continue in Turkish to our guests if they have questions. Öncelikle umarım Jared'ın sunumunu verimli buldunuz. Katılımcılarımız arasında ETİAŞ'tan uzmanlarımız da bulunuyor. Özellikle onlar için I-REC'in diğer ülkelerle nasıl çalıştığı ile ilgili de bilgileri tutmaya çalıştık. Burada iki önemli konu var. Bir tanesi gönüllülük esasının önemi. Üreticilerle yenilenebilir enerji tedariği sağlamak isteyen kurumsal şirketler arasında bir bağ oluşturursak daha sonra üzerine farklı yenilenebilir enerji tedarik ürünlerini geliştirmemiz çok daha kolay olur. I-REC bunu sağlamak için kuruldu ve tüm dünyada yaygın bir şekilde çalışıyor. Biz de I-REC'le bu vesileyle tanıştık. Türkiye'de halihazırda 20'den fazla santralimiz I-REC'e kayıtlı ve sertifika üretiyorlar ve bu sertifikanın ticareti Türkiye'de şu anda gerçekleşiyor. Biz Türkiye'de bu sertifika ticaretini yaygınlaştırmak, tüketiciye daha kolay bu sertifikalara ulaşma şansı vermek için Enerji Web Foundation'la beraber bu platformu kuruyoruz. Evet, şimdi sorularınız varsa Jared'a iletebiliriz. Yoksa
Her zaman Zoom grup chat'ten yazabilirsiniz sorularınızı. Sunum aralarında bu soruları tekrar Jared'e iletebiliriz. Veya sunumlar bittikten sonra da iletebiliriz. O zaman sözü Doug ve Miriam'a bırakacağız. Evet. Doug ve Miriam, Enerji Web Foundation ve Foton'un nasıl çalıştığını anlatacak. Ben burada kısa bir giriş yapmak isterim. Enerji Web Foundation'la 2017 senesinde tanıştık. 2 yıl süresince çeşitli Enerji Web Foundation aktivitelerine katıldık. 2019 senesinde I-REC ile beraber geliştirdikleri sertifika ticareti platformunu gördük ve bu platformu Türkiye için geliştirmeye karar verdik. Bu süreç boyunca uzaktan yaklaşık 6 ay boyunca hemen hemen her gün görüşerek platformu bugünkü haline getirdik. Çok çalışkan ve bu işe tamamıyla dedike bir dernek. Şimdi sözü bırakıyorum. Well, hello, everybody. This is Doug Miller from Energy Web Foundation, and it's a real honor to be here today to talk about the exciting progress to date with the Foton platform and our collaboration with I-REC standard around this. So my goal today is to provide some background about Energy Web Foundation and how we're supporting groups like Foton with developing new renewable energy platforms that align and promote standards like the I-REC standard. So first, just some background about EWF. Energy Web Foundation is a global nonprofit organization. We're headquartered in Switzerland, but we have a team distributed across North America and Europe. And what we do is we develop public, open source, decentralized technologies that are designed to promote the energy transition toward sustainable energy systems. In short, we help market participants build, test, and deploy new technologies that help them meet their customers' needs. And in terms of who we work with, and we are a member-based organization, we work with primarily grid operators, global energy companies, and startup companies. And we, again, help these companies build their own new platforms and solutions. In terms of where we work in both Western Europe and North America, so some of the more traditional legacy markets, as well as emerging economies where we're hoping to bring leapfrog solutions from Southeast Asia to Latin America to even sub-Saharan Africa. Next slide, please. So what is the problem that we're focused on? I think we all know that electric grids and energy markets are becoming more complex. And this is for a number of reasons: changing customer preferences, having many, many more devices coming online and becoming connected to our grids, whether it's smart devices, solar panels, wind turbines, etc. We are helping provide the software that promotes the clean energy transition, where essentially what the software is aiming to do is to make simplicity out of the complexity that is the energy market today. And so we see decentralized technologies like blockchain not as disruptors, but as enabling the disruption that's happening in the energy system right now. And in short, with the visual here on the screen, we know that over the past 10 or 20 years, there's been an evolution in terms of the IT infrastructure for our energy markets, where all the IT systems are quite siloed. And this, in short, because there wasn't a master plan around how all these systems would connect. And we think there are a lot of costs and inefficiencies because we have to verify and go across all of these different separate systems just to prove that a single transaction happened or that a particular device has been registered. And our goal is to provide digital infrastructure that simplifies all of this. Next slide. And double clicking on the right side of the prior screen, where Energy Web Foundation works is essentially the middleware. We provide the software in the middle between the physical world, so the wind turbines, solar panels, smart devices, electric vehicles, batteries, what have you, that are the things that are producing and consuming the electricity and the data around that. And then on the top, the energy markets, where
solutions like what we'll be talking about today with Foton's new platform sits and participates, and then the wider global I-REC markets within which that sits. Next slide. To get a better understanding of how EnergyWeb's technology works, we don't have a ton of time to go into the fine details. I encourage you, if you're interested, to check out our website. We have reports talking about how the technology works, including for those who don't necessarily have the technology background. Just given the limited time today, some of the main things that we do are building core technology for this middle digital infrastructure layer that I talked about on the prior slide, where one key piece is the EnergyWeb chain. So that's the world's first public open source energy specific blockchain. And we also provide other important technologies such as solutions for digital identities for devices and the customers who own and interact with those devices. In terms of the green layer here, that's a representation of software toolkits that we've developed to essentially position companies like Foton, help give them a running head start with building new applications with this new technology. Next slide. And I'm not going to go into the details of this, but zooming out, the prior slide just showed a couple of the things we're working on. We are working on many other components of this middleware to position any company on the line or those who may listen to this afterwards to build new solutions, again, that help simplify the complexity of the energy transition and deliver solutions that provide a simpler user experience and solve some of these inefficiencies by having siloed data infrastructure. Next slide. In terms of the focus of today's conversation, I mentioned previously that EnergyWeb Foundation helps companies build their solutions by offering these things called software development toolkits. You can think of them as templates, frameworks, standards in terms of repositories of code that help you build your own new digital solutions. We focus in two main areas, and the first one on the left here is the focus of today. EnergyWeb Origin is focused on traceability and what we call proof of impact markets. So solutions that help make it easier for you to find, buy, procure renewables, let's say. On the right side, we won't be talking about this today, but EnergyWeb Foundation is doing a lot of exciting work on grid flexibility markets. To get a general idea of how EnergyWeb Origin works and how it interacts with the blockchain and why the blockchain is useful, here's just a quick summary of all the main steps that Origin covers and the solutions that use Origin ultimately cover. So first, we need to create digital identities for devices and the customers. So let's say I own a solar panel. I'll create my own customer account. I register my solar panel. These are then added to decentralized registries. Then when my solar panel produces, say, X number of megawatt hours over the course of the year, then the I-REC standard ultimately may issue certificates that would go into my account. Then I may want to sell these to my neighbor, to a large global corporation, what have you. The idea here is that using blockchain, rather than me having to interact with several different systems to register, sell, report, etc., all the different steps, we ultimately have all of these key events that are kind of mentioned here on this page documented in a transparent history on a blockchain so that they can be referenced, if and when needed in the future. And this is something we'll also highlight during the demo later today. Next slide. In terms of the goals of EnergyWeb Origin-based platforms, the idea is that right now, as Jared mentioned in his presentation, we know that global corporations have been super important for creating new demand for renewable energy across the globe. And we also know that they are having various challenges with fulfilling their goals. And we want to help make their lives even easier so that they can meet their ambitious targets. But what we also want to do in the not too distant future, meaning the next year or two, is start providing solutions where even more corporations, those that aren't signed up for RE100 right now or don't have sustainability teams, that you or I as households that are electric vehicles, that our communities more widely can easily procure renewables. So creating more access to all size participants. Next slide.
And these are really the main focuses of the types of buyers that we want to help bring to the market. And each of these have their own needs. And this is these are groups that, for example, Energy Web Foundation speaks with to better understand what features are required of Energy Web Origin so that platforms like Photons deliver. And this is also where renewable energy generators can start to capture the value by understanding what these different buyers need and essentially selling certificates, whether they're I-RECs or another type, to these different buyers. Next slide. EWF also makes sure that any platforms that we're working on align with and promote existing standards, as I mentioned before. To date, most of our focus has been on I-REC markets through I-REC Standard Foundation being a key partner of ours and a member of EWF. In addition to our work with Foton in Turkey, we are also preparing to launch a commercial version of an I-REC procurement platform in Thailand with PTT, where we've worked with SP Group in Singapore to help them both become an issuing body and set up a new platform there. We're in the process of setting up a pilot in Central America, starting in El Salvador with Mercados Eléctricos, and we expect to start work soon in markets like Brazil and others across the globe. Outside of the I-REC standard, we are working in the US with work underway with PJM, which is one of the roughly 10 REC registries in the United States, but it's one of the 2 largest. And we're also supporting various other registries such as in Nevada. Next slide. This is the last slide for me. So, as we move forward, Energy Web Origin is, we're proud of the progress we've made, but it's by no means finished. We have other features and tools we want to incorporate into the solution. So some of the ones just worth highlighting are, we want to make it easier for buyers who have a global footprint to more easily track and find options to fulfill their a portfolio of different energy purchases. And we want to make it easier for buyers to, in particular, support the introduction of new renewable energy projects. So we want to make it easier for them to support future projects through something along the lines of a future I-REC deal or something like that, essentially a lightened version of a PPA. We also want to make it easier for buyers who have a global supply chain to more easily encourage those in their supply chain and get proof from their suppliers that they purchase renewable energy, so that companies know that their full footprint is renewably powered. We also want to build solutions with partners that make sure that electric vehicles are charged by 100% verified renewables, recognizing that electric vehicles are poised to be even roughly 3 times larger in the next few years than existing RE100 buyer demand, which is quite significant. Lastly, we want to make it as easy as possible for buyers who are doing the right thing, reduce their costs of all the different reporting systems out there. And so we are working to help streamline the reporting process for groups like CDP. Thank you very much. Please let me know if you have any questions during the call today, but also happy to answer questions over email afterwards. And very excited to show the group the demo that's about to begin. Thank you. Thank you very much, Doug. Yes, Energy Web Foundation'ın en önemli 2 özelliği, bundan günümüzdeki IT teknolojileri 2 yönde evrildiğini görüyoruz. 1, daha dağıtık sistemler olduklarını, 2, açık kodlama özelliğinin bulunması. Energy Web Foundation buradan yola çıkarak dağıtık bir sistemi blok zincir özelliğini kullanarak bir dernek haline geliyor. Bu dernek blok zinciri üzerinde 25 tane büyük enerji şirketi, dağıtım şirketleri, iletim şirketleri birer nod olarak bulunuyor. Bu nodlar birbirleri arasında bu ağ üzerinde gerçekleşen işlemlerin kaydını alıyorlar. Bu kayıtlar bizim için niçin önemli? Bizim sertifikasyon ve sertifika ticaretinde kullanacağımız işlemlerin onayı ve kaydı bizim bu işlemler
doğacak herhangi bir anlaşmazlığın çözümünde ispat olarak kullanılabiliyor. Bir başka önemli özelliği açık kaynak kod kullanması. Açık kaynak kod kullandığından dolayı dünyanın her yerindeki sistem geliştiriciler tarafından bu kodlar alınarak üzerinde geliştirme yapılıp deploy edilerek testler yapılabiliyor ve devamlı kendisini geliştirebilen bir sistemden bahsediyoruz. Bu şirketleriniz için aldığınız sabit ürünlerden size daha fazla esneklik sağlıyor ve bu tür esnekliklerde yepyeni ürünleri kendi kendinize yaratabiliyorsunuz. Şimdi hepinizin beklediği ana geldik. Fotonun sunumunu yapacağız. Burada sözü Sıla'ya bırakıyorum. İlk önce sadece 3 tane slaydımız var. Bu arada Engin'den de bahsedelim. Engin bizim danışmanımız. O da bugün aramızda. Size çok kısa bizim sözleşme formatlarımızdan bahsedecek. Sıla, şimdi söz sende. Herkese tekrardan merhabalar. Aslında Jared sistemin nasıl işlediğini çok güzel bir şekilde anlattı. Ancak biz de çok kısaca platform üzerinden nasıl işlem yapılabilecek bir bahsedelim. Öncelikle platform bu aşamada sadece I-REC altında kayıt altına alınmış ya da alınacak santralleri kabul ediyor olacak. Platform aracılığıyla üreticiler, yenilenebilir kaynaklı üretim yapan üreticiler kurulu, işletmeye geçmiş santrallerini yine bizim üzerimizden ya da herhangi başka bir danışman ya da partner ya da kendileri yürütebileceği süreçlerle I-REC altında kayıt altına alınabilecekler. Fakat sonrasında Foton'a eş zamanlı olarak kayıt olmalarıyla birlikte e-issuance, yani bu ne anlama geliyor e-issuance? Üretilen birim elektrik başına sertifikasyonun yapılması. Bununla birlikte üreticiler tarafından bu süreç ilerlerken tüketiciler tarafından, şu an daha çok tüketicilerin olduğu bir toplulukla birlikteyiz. Tüketicilere bu ne sağlayacak? Tüketiciler de aynı şekilde sisteme kayıt olabilecekler. Bunun detaylarını demoda göreceğiz zaten. I-REC altında kayıt altına alınmış santraller tüketiciler tarafından listelenebilecek. Şu an sadece santralin nerede olduğu, hangi kaynak altında, hangi kaynaktan üretim yaptığı gibi bilgiler var. Ancak sonrasında proje bazında özelleştirilmiş özellikler de yer alacak. Sonrasında talep eden tüketiciler talep ettikleri santralden tüketimlerine denk gelen oranda geçmişe dönük ya da ileriye dönük işlem yapabilecekler. Lisanslı ve lisanssız santraller, hem lisanslı hem lisanssız santraller I-REC altında kayıt altına alınabiliyor. İkisinin prosedürleri biraz daha farklı ama eğer ki şu an hani karbon sertifikasyonuyla ikisi arasında çok büyük bir fark var ama daha önceki karbon azaltım projelerinde tecrübesi olanların bileceği bir süreçle kıyaslarsak çok daha rahat bir süreç. Sadece santralin gerçekten çalışabilir olduğu, çeşitli lisansla, işte lisansa ait çeşitli bilgiler vesaire gibi konularla projeler kayıt altına alınabilmekte. Sonrasında ise EPH üretimleriyle üretimler zaten kanıtlanmakta. Burada tabii projelerle birlikte üreticilerin koymuş oldukları sisteme koymuş oldukları fiyat belirleyici olacak daha çok. Bu fiyatların ay bazında ya da
Gün bazında umarız ki piyasa işler ve gerçekten talep olur, işlem olur. Yıl bazında nasıl eşleşmeler olduğunu ve fiyatın hangi seviyelere, hangi üretimlerde eriştiğini takip edebileceğiz. Kısaca platform buna hizmet edecek. Sorular olursa onları cevaplamak daha iyi olur. Çok teşekkürler Sıla. Eğer herkes web sitesini görüyorsa bu yeni web sitemiz. Yeni web sitesinin açılışında ilk önce gri ile gördüğünüz çizgi Türkiye'deki yenilenebilir ve lisanslı ve lisanssız yenilenebilir santrallerini gösteriyor. Yeşille gri ile gördüğünüz çizgi Türkiye'deki lisanslı ve lisanssız toplam elektrik üretimini gösteriyor. Bu gördüğünüz gibi 16 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde elektrik tüketiminde düşüş görüyoruz. Çünkü hepimiz evlerimizdeyiz bu Covid salgınından ötürü. Bu gri çizgiyi takiben yüzde oranı olarak Türkiye'de şu anda lisanslı ve lisanssız santrallerin ne kadar elektrik ürettiğini görebiliyoruz. Bu tür grafikler ve görselleştirmeleri yeni web sitemizde daha çok görebileceksiniz. Bunu söyledikten sonra test için platformumuza geliyorum. Şu anda platforma girişi yaptım. Bir saniye. Evet. Platforma giriş yaptık ve bu şu anda platforma kayıtlı olan santralleri görebiliyoruz. Bu santrallerden bir tanesinin üzerine bastığımız zaman santralin nerede olduğunu, santralin I-REC'e kayıtlı olup olmadığını, bu santralin ne kadar kurulu gücü olduğunu, hangi koordinatlarda kurulu olduğu gibi bilgileri görebiliyoruz. Aynı zamanda geldiğimiz zaman EPİAŞ'ın açık kaynak olarak paylaştığı gerçekleşmiş elektrik üretimi verilerine dayanarak bu santralin ne kadar elektrik ürettiğini gün ve gün gösterebiliyoruz. Bu bilgileri gördükten sonra sertifikalar bacağına geldiğimizde burada exchange'in altında piyasayı görüyoruz. Şu anda piyasada gördüğünüz gibi farklı hacimlerde sertifikalar burada fiyatlandırılmış ve ekranda duruyorlar. Bu sertifikaların özelliklerini, hangi kaynak tipinden olduğunu, hangi yılda kurulduğunu, hangi bölgede olduğunu ve hangi dönemler arasında üretiminin burada belirtildiğini üzerine bastığınız zaman görebiliyorsunuz. Mesela kurumunuz için bir güneş sertifikası almak istiyorsunuz. Güneşe bastığınız zaman güneşle ilgili burada yapılmış tek teklif olduğunu görüyorsunuz ve bu teklifle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Biz burada şu anda birkaç tane daha bakalım. Rüzgara bakalım. Rüzgarda 2 tane teklif olduğunu görüyoruz. Bu tekliflerin bilgilerini görebiliyoruz. Burada eğer biz sadece Mart ayı için bu işlemi yapacaksak üretimin başlangıç ve bitiş tarihini seçebiliyoruz. Aynı zamanda bizim kurumumuz Balıkesir'de veya Bursa'da faaliyet gösteriyor ve yakınımızdaki santrallerden sertifika almak istiyoruz. Uludağ EDAŞ'ı seçtiğimiz zaman bizim bölgemizde bu sefer tek bir santral olduğunu bize platform gösteriyor Mart ayları içerisinde. Nasıl işlem yapabiliriz? 2 tür işlemimiz var. Aslında buraya gelip satın al deyip 78 adet alacağım. Al dediğim zaman satın almış olabilirim. Satın aldığım sertifikalar arasında en üstte bu sertifikayı görebiliyorum. Veya bunları böyle tek tek aramak istemiyorum. Topluca almak istiyorum. 100 adet almak istiyorum ve en düşük fiyat 2.15. 2.15'ten almak istiyorum.
Evet, işlem gerçekleşti. Buraya geldiğim zaman 100 adet 2.15'ten aldığımı görebiliyorum. Bu sertifikaları aynı zamanda gelen kutumda görebilirim. Gelen kutumda gördükten sonra aynı zamanda Claims Report kısmında bu sertifikaların CDP raporlamasına uygunsa CDP ile daha sonra geliştirici bir altyapı ile onlara doğrudan raporlanmasını gerçekleştirebiliyoruz. Aslında göstereceklerimiz bu kadar. Başka sorularınız varsa onları şimdi alabiliriz. Sorularla ilgili evet bir tane soru var. Sertifikaları sadece geçmişe dönük mü alabiliyoruz? Çok güzel bir soru. Sertifikaları bu platformda sadece geçmişe dönük alabiliyoruz. Eğer sertifikaların geleceğe dönük işlem yapmak istiyorsanız bunun için de aslında bir yeni modül hazırlıyoruz. Yalnız bu ürünlerde iki tarafın sözleşmelerinin içeriğinin nasıl olması gerektiği çok önemli. Sıla'nın eklemek istediği bir şey var mı? Sıla Hanım. Yok, doğru, geleceğe dönük de olabiliyor. Geliştirilecek modülle birlikte. Ancak şunu hemen belirtelim. Platform üzerinde seçim oluyor ama ticari işlem alıcı ile satıcı arasında direkt oluyor. Dolayısıyla geçmişe dönük bir işlem yapıldığında, geleceğe dönük anlaşma yapmak istediğinizde tüketici için konuşuyorum. Yine aynı proje sahibiyle bunu devam ettirebiliyorsunuz. Şöyle, tüketici tarafıyla aslında genelde işlemler tüketici kesinleşen tüketimiyle geliyor. Yani kendi şunu da belirtelim, I-REC şu an için bileşik olarak satılan, yapılan işlemler var. Ama daha çok tedarikçisi başka, I-REC tedarikçisi, I-REC'i sağlayan kuruluş başka şekilde, ayrıştırılmış şekilde ticarete dönüyor. Dönebiliyor daha doğrusu. Tüketiciler de kesinleştiği noktada, tüketimleri kesinleştiği noktada I-REC talebini yapıyor. Dolayısıyla şu aşamada hani tüketici tarafında ayrıca bir doğrulama üzerine bir çalışma öngörülmedi. Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Ya başlangıçta aslında tüketicinin şimdi tüketici şöyle yapıyor. Tüketicinin raporlama için çalıştığı zaten bir kurum oluyor. Bu kurum CDP olabilir, işte GHG protokol olabilir veya kendilerinin bu raporu yapmakla yükümlü olduğu bir ne diyelim perakende olarak çalıştığı yurt dışındaki müşterisi olabilir. Müşterisinin kendi kriterleri olabilir. Şimdi zaten gönüllülük esası buradan geliyor. Yani aslında bizim tüketicimiz dışarıda bir yere rapor yapmak için bu sertifikaya ulaşmak istiyor. O nedenle onların tüketiminin kontrolünü zaten o raporlama kuruluşu yapıyor. Yani eğer ileride Türkiye'de bir karbon yükümlülüğü veya yenilenebilir enerji yükümlülüğü gibi bir kanun, bir çalışma olursa o zaman bu dediğiniz çok doğru. O zaman tüketicinin tüketimiyle üretiminin birleştirilmesi yapılması gereken bir çalışma. Fakat şu anda bu gönüllü piyasalarda raporlama kuruluşlarının isteğine istinaden bu sertifikalar istendiği için zaten bu raporlama kuruluşları o tüketicinin tüketimini kontrol ediyorlar. Buyursun. Bir de bir ekleme yapayım. Birkaç örnekte şöyle bir şey yaşandı. Genellikle kesinleşmiş veri üzerinden ilerlendi. Fakat daha sonra tüketim değişikliği olduğunda ek çok az bir miktar tekrar alım yapıldı. Fazla alım olduğunda da bir örnekte de öyle oldu. Fazla aylık alım olduğunda da zaten gönüllü bir süreç olduğu için ona katlanmak istedi tüketici. Ama genelde uzlaştırma çıktıktan sonra I-REC işlemi yapılıyor. Yan taraftaki sorulardan hızlıca devam edeceğim. Selen Hanım'ın sorusunun cevabı simülasyon ve demo için girebileceğiniz bir hesap. Bu toplantıdan sonra web sitemiz üzerine ulaşabileceksiniz. Yalnız nasıl kullanabileceğinizle ilgili bilgi vermek için tekrar görüşmemiz lazım. Bununla ilgili de bilgileri paylaşacağız web sitemiz üzerinden.
Daha sonra Serkan Göktürk Bey'in Bey'in Serkan Bey. Evet. Serkan Bey'in sorusu var. UVM yerine kayıplı verisi kullanmak daha mı doğru olur acaba? Burada biz dediğimiz gibi üreticinin UVM ekranındaki görüntüye baz alıyoruz. Avni Bey'in sorusu var. I-REC sertifikalarının tüketiciler açısından bir geçerliliği var mı? I-REC olmayan bir ülkedeki tüketici nezdinde bu sertifikaların denetimi yapılıyor mu? Bu çok güzel bir soru. I-REC sertifikalarını Jared'ın sunumunda anlattık. CDP ve GHG protokol gibi dünyada en yaygın kullanılan sera gazı salım raporlamalarında ispat olarak, yenilenebilir enerji tedariği ispatı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle tüm dünyada geçerli. I-REC olmayan bir ülkedeki tüketici nezdinde bu sertifikaların denetimi yapılıyor mu? I-REC olmayan ülkelerde, yani Amerika ve Avrupa Birliği gibi zaten I-REC'in yerinde başka bir sertifika olmuş oluyor ve bu sertifikayı kullanabiliyorlar. Yalnız bu sertifikanın üzerinde de, evet, ulusal sertifikanın üzerinde de eğer çok ufak açıkları varsa bunu I-REC'le tamamlayabilirler. Bu tamamıyla bu gönüllü raporlama sistemlerinin, derneklerinin kendi kurallarına bağlı olarak değişiyor. Göktürk Bey'in sorusu var. Üreticinin aynı kapasiteyi aynı ay içerisinde birden fazla kişiye satması mümkün değil. Doğru. Biz arkada çalışan programımız her üretimi aslında ne yapıyor? Blockchain'e kaydediyor. O üretimin ne kadarının sertifikaya çevrildiğini kaydediyor ve o sertifikaların satıldıktan sonra o ay içerisinde mümkün olan kapasiteden düşüyor. Sıla sana bırakayım diğer soruları. Burak Bey'in sorusu var. Burak Bey'in burada aslında yine şeyle devam ediyoruz. Fatura üzerinden devam ediyoruz dağıtım şirketinin lisanssız santraller için. Aslında şunu da belirtelim. Platform I-REC'in koyduğu kurallar çerçevesinde ilerliyor. Yani I-REC illa bana EPH ekran görüntüsünü getir ya da illa bana faturayı getir demiyor. Ama lisanssız santrallerin üretimi nereden görülebiliyor? Ya da lisanslı santrallerin üretimi nasıl kanıtlanabiliyor? Yaygın olarak şu an için bunları kabul ettiği için bu şekilde ilerliyoruz. Yarın bir gün mevzuat değişir, yeni bir ekran olur, şeffaflık platformunda lisanssızlar için yine bir segme olur. Hemen ona geçilir. Şu an en optimum yolu bulup I-REC'le o şekilde ilerledik. Cihet Bey'in de sorusu, sertifika ticareti bittikten sonra ödeme ve tahsilatlar nasıl ve kaç gün içinde yapılıyor? Bu çok güzel bir soru. Şu ekranı bu yüzden açık tutmuştum. Bizim platformumuz aslında bir tezgah üstü piyasa gibi çalışıyor. İkili anlaşma piyasası. Bu ikili anlaşma piyasasında hem satıcılar hem alıcılar platforma bir çerçeve sözleşmeyle kayıt oluyorlar. Bu çerçeve sözleşme satıcının ve alıcının yaptığı işlemlerden sonra hangi yükümlülüklere sahip olduğunu gösteriyor. Tabii şu anda işlem gerçekleşmedi. Sadece platforma kayıt oldu satıcı ve alıcı. Platform üzerinde anlaşma yaptıkları zaman sertifikanın miktarı, sertifikanın fiyatı ve sertifikanın ödeme koşulları çerçeve sözleşmeyle atıfta bulunarak yapılıyor. Böylece yapılan her anlaşma çerçeve sözleşmeye tabi oluyor ve ödeme koşulları ona göre ortaya çıkıyor. Diğer bir güzel soru da burada şu. Temerrüt durumu oluyor mu? Temerrüt durumu ikili anlaşmada bir tarafın diğer tarafı para ödememe durumunda biz çerçeve sözleşmedeki koşulları alıcıya belirttikten sonra hukuki işlem başlayabilir. Bu iki tarafın arasında oluyor. Yalnız şunu da burada belirtelim. Bu sertifikaların bedelleri elektrik bedelinin çok çok daha altında. %1'i kadar şu anda. Bu nedenle ödenmesi gereken rakamlar da aslında elektrik kontratları gibi çok büyük rakamlar olmuyor. Bu sebeple her kontratın üzerindeki risk maksimum 150.000 TL'den başlayabilir.
ve aşağıya doğru iniyor. Zaten bu riske göre de alıcılar karşı tarafı seçebilirler. Bu soruyu Jared'a sormak istiyorum. Jared, there is a question for you, and then I would Sure. like to answer the rest of the question. Is there a transition between AIB standard and I-REC standard? I-REC standardın üretimi So, Yep. So fundamentally, there is no difference between the AIB standard and the I-REC standard. So the AIB standard is, the AIB is a nonprofit organization based in Belgium. The I-REC standard is a nonprofit organization based in the Netherlands. The AIB has an EEC standard, that is the European Energy Certificate Standard, and the I-REC standard has the I-REC standard, the International Renewable Energy Certificate Standard. So per definition, these two organizations are actually no different, and they both adhere standards for RECs. And the standards for RECs that the AIB and the I-REC standard adhere are almost the same, to be quite honest, with a few differences. So for example, the fuel codes between the AIB and the I-REC standard are generally the same. There's some minor differences. So a lot of these technical details are very much the same. The difference is that the AIB standard is really made to fit European legislative requirements. So if you are a member state in Europe, then you are required to adhere to certain types of legislation that is put on by Brussels, by the European member states. And that's why the EEC standard is slightly different than the I-REC standard, essentially. So in the future, it would be possible for these two organizations to connect, connect via registries. It's something we're working on with individual issuers that are adherent to the AIB's EEC standard. So that's something that we're working on with individual issuers there. So I don't think that it's long before there's some form of connection there. But again, the AIB's EEC standard, and they've also very clearly said this, they will only accept new members that are required to adhere to European legislation. So it is very, very clear that their focus is entirely on European member states adhering European legislation. And the I-REC standard is essentially for international acceptability. So this part is very important. The question also refers to that a device owner, a renewable energy generator, cannot apply to I-REC standard if they operate within EU. No. The I-REC standard, no, not at all. But later it might be possible, right? Potentially in the future. So I think it's unlikely that they would register directly to the I-REC standard. They would still register under the EEC standard. That said, I think there would be in the future IT connections between these different countries and these different standards. Again, that's really the important thing about having standards in the future as well, is if you have to make IT connections to, 50 different countries, it's expensive, it's time consuming, and it's just, the reality is it just won't happen. So by adhering to international standards, you only have to standardize a few different IT connections, and then you're able to essentially link these markets in the long term. And another question, can a European consumer buy I-REC standard for their consumption in EU? That is possible. So there is, within the I-REC standard, there is no limitation on where certificates can be redeemed. So a certificate that is issued in Turkey, obviously that can be redeemed within Turkey, that can be redeemed within Greece, that could be redeemed within Italy, that could be redeemed within Brazil for the I-REC standard. So the I-REC standard is not limiting where certificates can be redeemed. That said, it is extremely unlikely that a consumer in, for example, Italy would purchase a certificate in Turkey. It is possible, again, maybe that organization has a lot of Turkish clients, maybe they have connections with Turkish consumers, but the reality is an Italian client, an Italian energy consumer is much more interested likely in the purchase of certificates in Italy.
So than they are in the purchase of certificates from another country. In addition, CDP and RE100 do not allow consumers to claim a certificate produced outside of a market. So for example, a certificate that's produced in China to be redeemed in Europe, because they say that that is outside of the market boundaries. So CDP requires that has a broader definition of market boundaries, and RE100 says that if you issue a certificate in Turkey, it has to be redeemed within Turkey for RE100 clients. So the standard, the I-REC standard, doesn't limit it, but consumer claim standards like CDP and RE100 may. Thank you very much. So I will make a summary. Ya tüketicinin dünyanın neresinde olursa olsun hangi yenilenebilir enerji sertifikası kullanacağına karar veren, aslında o motivasyonu sağlayan şey o sertifikayı hangi raporlamada kullanacağı. Eğer X raporlama şirketine gidecek olursa, bu raporlama şirketin, çünkü o X raporlamanın müşterilerine etkili olacağına inanıyor bu şirket. O X raporlama şirketinin kendi kuralları var. Diyor ki mesela sadece kendi ülkenizdeki sertifikaları kabul ederim. Veya diyor ki sadece I-REC standartını kabul ederim. Ya da diyor ki sadece Avrupa Birliği'nde geçerli olan sertifikaları kabul ederim. Aslında sertifikaları tüketicilerin tercih etmesini etkileyen en önemli faktör burada o sertifikayı hangi amaç için kullanacakları. Yeah, I add something? Yeah, go ahead. I just want to also emphasize a point, and you may have already mentioned this. I just couldn't follow the Turkish dialogue. But I just think a point to make sure is clear is with the solution that Foton is developing and the use of the energy web chain, while of course the standard that's being used is critical, I think what's really valuable is that this solution will help create a full transparent history of each device and transactions for specific certificates. So in other words, we're starting to reach a reality where technology can start to provide solutions that some standards have been the only way to approach these challenges in the past. So I just think it's something to consider too, that we can start to use technology in close coordination with the standard, but that we don't only need the standard to get this proof of the impact of renewables procurement and the revenue for the renewable energy generators. Yeah, and then this question is also related to that. Thank you, Doug, to bring this up. Murat Bey'in bir sorusu vardı. Onu onu- cevaplayalım. Tamam, onu cevaplayalım. Burada evet şey olabiliyor, tamamen sıfırlanabiliyor. Eğer I-REC alındığı zaman bunu da GHG protokol yönlendiriyor. GHG protokolde aslında çoğu raporlamaya altlık oluşturan uluslararası bir sera gazı emisyon hesaplama raporlaması. Elektrikten bağımsız ya da elektrikle bileşik alınan I-REC ya da herhangi bir yenilenebilir enerji sertifikası emisyonu direkt sıfırlıyor. 10 yılın elektrik tüketimi kadar aldığımda bu 10 yıl için benzer mantıkta karbon nötr olabiliyor muyum? Geçmişe dönük şu andan 2020-2010'a kadar alma. Hani böyle bir soruyla ve böyle bir örnekle aslında hiç karşılaşmadık. Çünkü en fazla 2 yıl geriye dönük bir raporlama üzerine çalıştık. 10 yıl teoride oluyormuş gibi duruyor ama çok da mantıklı bir uygulama olmamış oluyor aslında. Son olarak Burak Bey'in bir sorusu vardı. Santraller eğer uzun dönemli ikili anlaşma yaparlarsa fiziksel elektrik için bunu aynı zamanda sertifikayla birleştirebiliyorlar mı diye. Bu aynı zamanda Doug'ın da hemen biraz önce bahsettiği konuya giriyor. Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu. İlk önce bir sertifika standardını blockchain oturtturduk ve bunun ihraç edilmesi, transfer edilmesi ve en sonunda da itfa edilmesi süreçlerini blockchain üzerinde gerçekleştirdik. Bu birinci uygulamamızdı. Sadece geçmişe dönük olarak gerçekleştirdiğimiz uygulama bu. Şimdi geleceğe dönükle beraber
aynı zamanda fiziksel anlaşmaların da yapılabileceği bir platforma dönmek istiyoruz. Tabii burada sözleşmelerin daha da karmaşıklaşması söz konusu. Ama bunun üzerine ekibimiz topluca çalışıyor. Yurt dışındaki örnekleri inceliyoruz. Türkiye'deki mevzuatları inceliyoruz ve buna göre farklı taraflarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Katılımcı sayımız 46'ya indi. Öncelikle bu kadar uzun süre bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için yeni bir yol. Bu yola çıkmamızın en büyük sebebi Türkiye'de yenilenebilir enerji tedariğine ulaşmak isteyen tüketiciler için kolaylıklar sağlamak ve buna bir platform oluşturmaktı. Böylece Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitelerinin her geçen sene artmasını sağlamak ve bunu gönüllü yollardan desteklemeyi hedefliyorduk. Bu toplantıya katılarak ilginizi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada eğer sorularınıza cevap veremediysek lütfen bize yazın ve aynı zamanda sizlerle konuştuktan sonra son bölümdeki soru cevap kısmından bazı bölümleri keserek bu video konferansın bütün hepsini internette de bulabileceksiniz. Eklemek istediğim bir şey var mı Sıla? Teşekkürler. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız vakit için. Doug and Jared and Miriam, thank you guys very much for joining and enlightening us. And also Mario and Jonathan, who has been working on this project development with us all the time. Thank them as well. Do you guys have anything else to add? If not, we are finalizing the call. Yeah, thank you, everyone. I think we can let everyone go and thanks everyone for the patience. Thank you very much, everyone. Herkese çok teşekkürler. Teşekkürler. Güle güle. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.